Jai Om Vishnu Pada Paramahංsaya Grace Lave Charamanavinda Shila Bhakti Vedanta. Oh Swami Maharaj Shila Prabhupada ki Anant Koti Vaishnava Vrinda ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Gaura Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the Assembled. Glories to the Assembled. All glories to the Assembled. All glories to CC, Guru and Shigaranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. So I want to affectionately greet all of you who have arrived and all those who are still on the roads coming here, on the airplanes, in the ships. And hopefully some will be in their vimanas, some devatas are also expected. Today I would like to address a subject matter which I have been personally thinking a lot about. It's how to dissolve the inner darkness or how to dissolve the shadow. Pre svega žela bih da poželim srdačnu dobrodošlicu svima onima koji su pristigli i svima onima koji će tek pristići, a očekuju se i izvesne dimane ovdje da se pojave. Od danas bih žela da govorimo o nečemu o čemu lično razmišljam dosta u poslednje vreme, a to je kako ukloniti tu unutrašnju tamu. Unutrašnju senku. Verse today is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Didi Vishenaham Iham. Didi Vishenaham Iham Ujakim. Antar Bahis Shavritaye Bhyayonya. Ichami kalena nayasya viplava. Asyatma loka vananasya moksham. Jiji Vishenam Yamuyakim. We are not yet we don't have the right melody. I have it if you want, Mario. Yes? Jiji Vishenam Yamuyakim. Yes. Jiji Vishenam Yamuyakim. Anta Vahischa Vritaye Bhyayonya. Ichami kalena nayasya viplava. Asyatma loka varanasya moksham. Antar Bahishcha Vitaye Bhyayonya. Ichami kale nanayasya viplava. Asyatma loka
varanasya moksham. Tasyatmaloka varanasya moksham. Someone else, please. Jivishena mihamuyakim. Jivishena mihamuyakim. Antarvahishabhayedvayumya. Antarvahishabhayedvayumya. Ichhami kale nanayasya viplava. Ichhami kale nanayasya viplava. Tasyatmaloka varanasya moksham. Tasyatmaloka varanasya moksham. I think we will make it short because we are short of time. Let me give you the context. It's a prayer of Gajendra, the elephant, who was saved by Vishnu from the dangerous attack of a crocodile. Sada ću vam dati samo jedan sažetak ovog stiha, pošto ćemo imati kratku lekciju, jer smo kratki s vremenom. Radi se o molitvi slona Gajendra koji je bio spasen gospodina Višnua, to je gospodin Višnua koji je spasao krokodila. So this is his prayer. I do not wish to live any more after I am released from the attack of the crocodile. I ovo je molitva. Ja ne želim da živim više nakon što sam spašen od napada krokodila. What is the use of an elephant's body covered externally and internally by ignorance? Kakva je korist ovog tela slona koja je iz polja i iznutra prekrivena neznanjem? Apply it to our own case and ask, what is the use of a human body covered externally and internally by ignorance? I mi to onda možemo da primenimo na naš sopstveni slučaj, da se zapitamo kakva je korist od ovog ljudskog tela koje je prekriveno, ako je prekriveno iznutra i iz polja neznanja. I simply desire eternal liberation from the covering of ignorance. That covering is not destroyed even by the influence of time. I jedino što želim to je oslobođenje od uticaja neznanja. I neznanje ne može biti uništeno čak ni pomoću vremena. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhagavatam Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyavisharine Shri Krishna Devinana Prabhu Nityananda Shiva Advaita Gadadhara Shiva Saviyoga Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I find it very significant that Gajendra the elephant prays to be released from two types of darknesses. The external darknesses, but especially he wants to be free from the darkness of the soul, the internal darkness. Nalazim da je to jako značajno, da se slon Gajendra, da se on moli da bude oslobođen od tame i to od dve vrste tame, od spoljašnje, a specijalno od unutrašnje, od tame u duši. Two types of darknesses we have. The darkness which surrounds us and which we perceive through the senses of the eye, and the darkness which is inside of us, which is covering the soul, in which we
discover through the unpleasant feelings in the heart. Postoje dve vrste tame, jedno možemo da primetimo svojim očima, a druga tama se nalazi u duši i ona nas prekriva i izaziva nelagodno osjećanje, neprijatno. Because this darkness is inside, we usually offer prayers for the spiritual master, and we asked him, please bring the torchlight of knowledge and open my eyes, because I'm blinded by this darkness of ignorance in my heart. I kako nas ova tama prekriva iznutra, mi se onda molimo, učimo molitve duhovnom učitelju i molimo ga, molim te donesi baklju znanja i otkloni ovu tamu koja prekriva moje srce. In the purport, Srila Prabhupada describes this dangerous darkness of the soul, this inner darkness. I u smislu koji Srila Prabhupada daje na ovaj stih, on opisuje tu unutrašnju tamu koja se nalazi u duši. He says, we are struggling for existence because of this inner darkness. Srila Prabhupada kaže, mi se borimo za opstanak zbog ove unutrašnje tame. If this avidya wouldn't be there, everything would be alright, because we are an eternal part of the Supreme Lord. There's no problem for us. I ako ne bi postojala ova unutrašnja tama, onda bi sve bilo u redu, ne bismo imali nikakav problem zato što smo večni deo Krišne. And he says we may make so many plans to be happy, unless and until we have removed that inner darkness around the soul, we will struggle and struggle and struggle. I on kaže, možemo praviti toliko planova da postanemo sretni u ovom svetu, ali dok god je ta unutrašnja tama u nama, samo ćemo se i dalje boriti i pokušavati. Let me now speak about the darkness of the soul. I sada mi dozvolite da govorim o tami koji se nalazi u duši. Please don't cry or faint. Molim vas, nemojte plakati ili se It will be nesvestiti. a little intensive. Biće malo intenzivno. Don't worry, we will soon come to a very positive subject. Ali nemojte brinuti zato što ćemo uskoro preći na jako pozitivnu temu. This darkness which covers the soul once it comes into the material world is called avidya. I ova tama koja prekriva dušu, čim ona dođe u ovaj materijalni svet, naziva se avidya. And it gives rise to many other forms of darkness, like attachment to this material life. I ta tama je uzrok mnogih drugih tama, poput vezanosti za ovaj materijalni svet. Now, once you start your spiritual journey, Ali kada jednom započnete svoj duhovni put, this darkness will take a very specific form, and I want to talk about this. u tom trenutku ova tama će poprimiti jedan jako specifičan oblik i upravo to je ono o čemu danas želim da govorim. You know, just like your shadow will always travel with you wherever you go, this darkness of the soul will continue to follow you. I upravo poput toga, upravo kao što vas vaša senka prati gde god da idete, na isti način i ta tama će vas pratiti gde god da se nalazite. And when you are on the spiritual path, the way, the shape this darkness takes is fivefold. I onda kada se jednom nađete na duhovnom putu, oblik koji će ta tama preuzeti, pokazat će se u 5 različitih oblika. First of all, you will find out when you will try to chant and do the very things which help you to make advancement, you will feel a tendency to fall asleep. I pre svega kada pokušavate da mantrate ili da vršite neki drugi oblik predanog služenja, onda ćete osjetiti tu tendenciju da zaspite. And further, this inner darkness will not let you go. It will say, here, why don't you look at this and take care that you are chronically diverted from the spiritual path.
I onda ta tama vas neće pustiti da radite ono što želite, već će se pretvoriti u hroničnu bolest koja vas proganja i koja vas odvlači od tih. Further, this inner darkness, which I will also call your own shadow, will take care that you just are not enthusiastic to read and share. You just don't like it. I onda također ta unutrašnja tama, koju ću ja nazvati vašom senkom, ona će vas načiniti takvim da jednostavno niste entuzijastični da čitate i da mantrate. And you will see that unfortunately you lack taste in Krishna consciousness, called rasasvada. I onda ćete jednostavno shvatiti da vam nedostaje ukus za svesnost Krishna koji se zove rasasvada. And from this inner shadow you will see that old habits like anger and lust will raise their ugly heads. I onda ćete vidjeti kako se iz te tame pomaljaju požuda i bes, vaši stari neprijatelji. Even when you are on the spiritual path, this shadow will not leave you. I čak i kada ste na duhovnom putu, ta senka vas neće napustiti. I have a friend who lived in the Himalayas and who told me that once he saw the shadow of two saints. I jednom imam prijatelja koji živi na Himalajima i onda je video senku dva sveca. These two saints lived on the opposite bank of the Ganga in two caves. I ova dva sveca, oni su živjeli na suprotnoj ovali reke Gange u dve pećine. So once he passed by these caves and he saw these two old men with gray hair and beards and many dreadlocks like our Taran Chaitanya, but many, not just one, many. They were pulling their hair and lying on the floor and fighting with each other. I onda je on jednog dana vidio ova dva sveca koji su bili već jako stare osobe, imali su brade i dreadlocks kao naš Taran Chaitanya, samo mnogo više. I oni su se prevrtali, bili su na zemlji, borili su se, čupali su jedan drugome kosu. So my friend crossed the Ganga and separated these two and said, "Why are you fighting so much?" I onda je moj prijatelj prešao reku Gangu i pitao ih je, zašto se toliko svađate? I odvojio ih. Yes, and then they said that I had taken my straw out of my cave on which I rest so that the sun can dry it. I onda je prvi saber rekao, ja sam iznao svoju slamu napolje na sunce, ovu slamu na kojoj spavam, kako bi se osušilo. Then this rascal from the other cave comes. I onda je došao ovaj nitkov iz druge pećine. He takes his bath in the Ganga. I on se kupa u Gangi. And with his wet feet, he walks over my almost dry straw. I onda sa svojim tim vlažnim stopalima je hodao preko moje slame. No, that's wrong, said the other old man. Ne, to je pogrešno, rekao je ovaj drugi. He is lying. On laže. And again, they were fighting. I onda su opet počeli da se svađaju gore. My friend said, please, you are saints. Moj prijatelj je rekao, ali molim vas, vi ste sveci. You are great holy people, you are my example. Vi ste veliki, sveti, uzvišeni sveti ljudi, vi ste primjer koji sledimo. Why are you behaving like ordinary karmis? I zašto se ponašate poput najobičnijih karmija? Do you know the answer? Da li vam je poznat odgovor? The shadow had broken through its walls. Senka se pojavila kroz zidove. This happens to many of us. I ovo se dešava mnogima od nas. All of a sudden, Swami so-and-so is found to do things which we didn't expect. Iznenada tamo neki Swami odjedanput radi neke stvari koje mi jednostavno nismo očekivali. Or you yourself. Ili vi sami. Your spiritual life was so ideal, so exemplary. Vaš duhovni život je bio tako idealan i bio je poput primjera. But all of a sudden you do things which you expected never to do. Ali iznenada radite stvari koje nikada niste očekivali da ćete raditi. You think thoughts which are not befitting a spiritual person.
Imate misli koje jednostavno nisu prikladne za duhovnu osobu. What has happened? Šta se desilo? Your shadow has broken through. Vaša senka se pojavila. You try to hide your shadow. Pokušavate da sakrijete svoju senku. You were like a shopkeeper Vi ste poput prodavca who outside in the shopping window puts only the good things, koji napolju u izlogu on stavlja samo lepe stvari. and inside in the cellar he puts the things which no one likes. A unutra u podrumu čuva stvari koje niko ne želi, koje se nikome ne sviđaju. But when you put things which belong to your personality inside or away into the darkness where no one sees them, they don't die. Ali kada stvari koje ne želite, koje se ne sviđaju u vašoj ličnosti, kada ih stavite duboko, kada ih potisnete, oni neće izumreti. These unfortunate parts of our conditioned personalities have a strength, and their strength increases the more we push them down. I ovi nesrećni delovi naše osobe imaju snagu i ta snaga se pojačava tim više što ih mi više potiskujemo. And suddenly they jump out of the box. I iznenada iskoče iz kutije. It's embarrassing for you. I to je posramljujuće za vas. It is painful for you. To je bolno za vas. You wanted to have a genuine spiritual life, but now you see there is this other part of you very prominent in your mind. Vi ste stvarno želeli da imate istinski duhovni život, ali sada primećujete da postoji taj drugi deo u vama koji je jako snažan. If you are clever, you may be able to hide it for some time before anyone notices, but then many times they notice, and then they talk very harshly about you because they have shadows themselves which they want to keep downstairs. I onda ako ste inteligentni, vi sakrijete taj deo koji vam se ne sviđa, ali obično ga drugi primete i onda pričaju loše o vama i na ružan način, upravo zato što imaju i sami taj isti deo. Why are we so harsh sometimes about the mistakes which others do? Zašto smo toliko grubi ponekad kada uočimo greške koje druge osobe prave? Why do we lack often so much compassion for each other? Zašto nam tako često nedostaje samilost prema drugima? Why do we want to highlight the mistakes of others and find fault in them? Zašto želimo da iznesemo na videlo greške koje drugi prave i zašto želimo da tražimo greške u drugima? Because the very same things which have come out in others are fighting in our souls and want to express themselves also. Zato što upravo te iste stvari protiv kojih se mi borimo u drugima, na koje ukazujemo, jesu iste one stvari koje se u nama bore da izađu na videlo. People have been very afraid of darkness. They don't like to walk in darkness and they want to post lamps everywhere. Ljudi se obično plaše tame i onda žele da stave svuda svetiljke kako bi mogli da prođu tuda. But the outer darkness, maybe a robber and a gangster can attack you, is not at all dangerous in comparison to the inner darkness. Ali ta spojna tama u kojoj se možda mogu sakriti lopov ili napadač nije ni malo tako opasna poput ove unutrašnje tame. In psychology, C.G. Jung has called this inner darkness the shadow. I onda u psihologiji Jung je nazivao tu tamu senkom. You are looking at me, and I am looking at you. Vi gledate u mene i ja gledam u vas. Is this a subject which has something to do with you? I want to ask. Ono što želim da vas pitam, da li je ova tema koja ima nešto sa vama? Da li vas ovo dotiče? Do you recognize that this is not an abstract philosophical lecture, but it is very concrete? Da li prepoznajete da ovo nije apstraktna filozofska lekcija,
već da se radi nečem jako konkretnim. Do you recognize this is something which you may not have taken care of enough in your life? Da li možda prepoznajete da je ovo nešto o čemu se niste dovoljno pobrinuli u svom životu? As long as this inner shadow persists, samsara will persist. I dogod ovo unutrašnja senka, unutrašnja tama opstaje, samsara će nastaviti. You can cheat yourself. Možete prevariti sebe, You can cheat the people around you. možete prevariti ljude oko sebe, But you can't cheat Krishna. ali ne možete prevariti Krišnu. And Krishna has a way to bring out that inner shadow so that you can look at it, recognize it, and deal with it. A Krišna ima način da tu unutrašnju senku iznese na vidjelo tako da možete da je vidite i da je prepoznate i da naučite kako da se ophodite sa njom. He wants you to address this problem. I on želi da obratite svoju pažnju na ovaj problem. And the first thing he does is he makes it visible for you. I prva stvar koju će on napraviti, on će je učiniti vidljivom za vas. Turn around! Okrenite se! Look here! Pogledaj! Oh no! Oh no! I don't want to be that. Ne želim da budem to. I want to be this, what I project outside. Želim tako puno da budem ono što pokazujem svima oko sebe, ono što projektujem. I want to be loved by others. Želim da budem voljen od drugih. I want to be admired. Želim da mi se dive. I want to be seen as first class. Želim da me vide kao prvoklasnu osobu. Now the shadow has manifested. I sada se moja senka pojavila. I hope no one has seen it. Nadam se da niko nije primetio. I hope I can hide it. Nadam se da je mogu sakriti. And then this dishonesty in spiritual life manifests. I onda ono što se pojavljuje jeste iskrenost u duhovnom životu. Playing roles. Neiskrenost. Neiskrenost. Playing roles. Igranje uloga. When someone comes into my room, I look as I go up, I close my eyes as if I'm the greatest saint, chanting the best rounds ever. I kada neko uđe u moju sobu, ja odmah sedim uspravno i onda mantram poput sveca kao da su to upravo najbolji krugovi u mom životu. When I come to the summer camp, before I make sure I shave my head. I pre nego što se pojavim na letnjem kampu, pobrinem se da sam obavezno obrijao svoju glavu. I only show my best sides because I want to be loved by others. I ono što pokazujem jeste moja najbolja strana zato što želim biti voljen od drugih. Now, my dear devotees, I want to make it crystal clear this morning. Unfortunately, the inner darkness is natural. I moj dragi bakte, želim da budem kristalno jasan ovog jutra. Ovo unutrašnje tamo, to je nešto posve prirodno. You live in a great illusion, which will soon burst if you don't acknowledge these other sides of your conditioned nature. I živite u velikoj iluziji koja će se uskoro rasprsnuti ako ne obratite pažnju na tu tamnu stranu vaše ličnosti. Many thousands of years ago, Vedashira and Ashvashira had to find out about that. I pred više miliona godina osoba Vedashira Vedashira and i Ashvashira, oni su saznali nešto to istine. two best of saints. Oni su bili dvojica najboljih svetaca. But there was something hidden in themselves, and Krishna wanted to bring it out. Ali postalo je nešto što se krilo u njima i Krišna je želeo da to iznese na videlu. It's a long story, To je duga priča. and because I have only half the time I usually have, I will skip it today. I zato što imam na raspolaganju samo pola od vremena koje obično koristim za tu priču, ja ću sad neću vam i ne ispričati celu. It's enough for us to know they cursed each other. Za nas je dovoljno znamo da su prokleli jedan drugog. One was cursed to become a snake, the other was cursed to become a crow.
I jedan je bio proklet, dobio kletvu da postane zmija, a drugi da postane vrana. Why did they deal so aggressively with each other? I zašto su bili tako agresivni jedan prema drugom? Because they had not dealt wisely with the inner shadow. It was still there and it came out upon a slight provocation. Zato što nisu mudro rešili to postojanje, to unutrašnje senke i ono se pojavilo na neočekivan način. Now there are two ways to look at the inner shadow, and I believe they need to be connected. They need to be done, both ways need to be done. Postoje dva načina na koji se može gledati na tu unutrašnju senku, ja mislim da su oba povezani. One is the indirect way and the other the direct way. I jedan je direktan način, posredan, a drugi je neposredan. The indirect way is a very painful way. I ovaj neposredan, direktan način je unutrašnji put. Let me see if you are. Veoma bolan. Two ways. The Znači, indirect dva ways načina. and the direct way. Znači, postoji direktan način i drugi je posredan. The indirect way is a very painful way, but you have to take it. Indirect. Yes. Ovaj posredan način, on je jako bolan, ali jednostavno morate preduzeti. And the direct way, well, it's very blissful, but sometimes the shadow will protest when you walk it. I ovaj direktan način, on je također koristan, ali nekada će se ta tama, ona će protestovati, ona će se pobuniti ako ga upotrebite. The indirect way, let's start with this, means you confront the inner darkness. I ovaj posredan način, znači da se pre svega suočite sa tom unutrašnjom senkom. Your ignorance, your ego, your attachments. Suočite se sa svojim neznanjem, sa svojim egom, sa svojim vezanostima. And by becoming conscious about it, you bring it from the cellar, that is your subconsciousness, into your conscious awareness. I samim tim što se suočavate sa time, iznosite ih sve iz podruma vaše podsvesti na dan vaše svesti. You bring, I'm really concentrated, it's not easy, it's new for you, so you have to know. So you bring it out of the place where you want to hide it, out of your unconscious, you bring it out. Znači, iznesete iz tog podsvesnog, nesvesnog dela gdje želite da sakrijete tu tamu, iznesete na videlo. Because you know if I keep on hiding it, it will break out anyways. Zato što ste svesni, ako nastavim da je krijem, svakako će se jednom pojaviti. You're honest. Jednostavno ste iskreni. I am a fallen soul. Ja sam pala duša. I have these inner darknesses. I imam ovu unutrašnju tamu. It's like if you have cut yourself into your finger. I to je upravo kao da ste posekli prst. And some dirt is inside, deep in the wound. I onda se neka prljavština nalazi duboko u rani. It doesn't help you to close the wound and to stick it. I neće pomoći ako samo zatvorite ranu i stavite plaster. If you do that, the pus will come out at one stage. I ako nešto tako napravite, onda će se u jednom trenu pojaviti gnoj iznutra. And it will be very painful. I bit će jako bolno. Better is you open the wound a little. I bolje da malo otvorite tu ranu. And you put it under flowing water. I pustite pod mlaz tekuće vode. And let the sand or whatever dirt is in there come out. I onda dopustite tom pesku ili koje god prljavštine se nalazi unutra da izađe napolje. This happens when you talk with devotees. I ovo se dešava kada razgovarate sa baktama. You need to be very careful to find a sincere devotee who has a good character. I trebate biti jako pažljivi da nađete iskrenog baktu koji ima dobar karakter. You say, I have this feeling. I onda mu kažete, ja imam ovo osjećanje. I have this desire. Imam ovu želju. I know it's not nice. Ja znam da to nije dobro. I tried to be free from this since already 15 years, but it has not left me. I pokušavam da se slobodim toga već 15 godina, ali još uvijek me ne napušta. Can you please help me?
Da li mi molim te možeš pomoći? I have recognized it doesn't serve me or anyone if I keep on hiding it like I've done it up till now. Ja sam je prepoznao i ne služi ni meni ni drugima ako nastavim da je krijem kao do sada. Bring it out. Iznesi je na videlo. Bring it into the light of the consciousness. Iznesite je na svetlost svesti. And you will see the shadow slowly starts to dissolve. I onda ćete vidjeti kako ta senka polako počinje da nestaje. This is the indirect way. I to je bio taj posredan način. It's painful. I on je bolan. But it's necessary. Ali je neophodan. The direct way is better. A direktan način je bolji. And is very powerful. I također je jako moćan. But the shadow will protest when you take it. Ali senka će se pobuniti kada pokušate da idete ovim putem. It is to really learn to chant Hare Krishna. Ovo je kada stvarno pokušate da naučite kako da mantrate To Hare Krishna. really take shelter in the sun of the holy name. Da zaista uzmete utočište u suncu svetog imena. Bhaktivinoda Thakur writes about this. Bhaktivinoda Thakur piše o ovom. The brilliant sun of the transcendent holy name of the Lord has appeared in the material universe in order to destroy avidya. Sjajno sunce transcendentalnog gospodina se pojavilo u ovom materijalnom svetu kako bi uništilo neznanje, avidiju. Oh holy name, when you appear in the horizon of my heart, O sveto ime, kada se pojaviš na horizontu mog srca, the darkness of the material world gets dissolved. tamo materijalnog sveta se rasprši. This wonderful pastime of yours is eternally taking place. I ova predivna zabava se večno odvija. My dear devotees, have you experienced this? That the sun of the holy name starts to rise in the horizon of the heart? Moji dragi bakte, da li ste imali to iskustvo kada se sunce svetog imena pojavi na horizontu vašeg srca? This is not a cheap thing. To nije jeftina i mala stvar. It happens only when you are free from offenses. I to se može desiti samo onda kada se oslobodite svih uvreda. And a good way to become free of offenses is to chant the holy name constantly. A najbolji način je da se oslobodite svih uvreda jeste da neprestano mantrate sveto ime. Some devotees say you can only experience the holy name after 64 rounds a day. I izvesni bakte kažu da možete da iskusite sveto ime jedino u slučaju kada mantrate 64 kruga svakog dana. Others who are a little bit more, practical, A drugi koji su malo više praktično nastrojeni, they say you must go to kirtans oni kažu morate ići u kirtan, and stay in the kirtan, morate ostati u kirtanu. but not just for a few minutes, for like a few hours. Ali ne da odete na nekoliko minuta, već nekoliko sati. In this summer camp we have the best program. We have one 12-hour kirtan. Na ovom letnjem kampu imamo najbolji program što se toga tiče, imamo kirtan koji traje 12 sati. Stay! Ostanite, Don't run away. nemojte pobeći. Even if your ego says, let's go, let's eat something. I čak i ako vaš ego se pojavi i kaže, ma hajde da odemo, hajde da pojedemo nešto. The ego doesn't like the shadow because it's the main part of your shadow is the ego and it doesn't like this treatment. I ego se baš ne sviđa ta senka zato što on predstavlja njen glavni deo. But you have to undergo it. Ali vi morate to da napravite. Otherwise this inner darkness will persist. Inače, ovo unutrašnja tama će opstati. And as a result, your spiritual life will be theoretical. It's not really there. I onda kao rezultat, vaš duhovni život će biti samo teoretski, nije stvarno tu. It's a pious desire. I to će biti samo pobožna želja. So, you might say, oh, Sacinandana Swami, your ego might say, this we've never heard it, this speculation, no?
I onda možete reći, možda vaš ego se pojavi, kaže, Sacinandana Swami, mi ovo nikada nismo čuli, je to neka tvoja spekulacija? No, it's Mahaprabhu's process. Ne, to je proces Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu compared the heart with the garden. Mahaprabhu je poredio srce sa baštom. And he said we should plant the bhakti lata, the plant of bhakti inside the garden and water it regularly by Shravanam and Kirtanam. I Mahaprabhu je rekao da bismo trebali zasaditi tu bitu bhakti latu u srce i onda bismo trebali da je zalivamo vodom stalnog pevanja svetog imena. That's the direct process. I to je taj direktan način. And then he spoke about the indirect process. He said you must weed the weeds, take them out. A onda je govorio i o ovom poslednom načinu, odnosno dao nam je uputstvo da moramo da se pobrinemo i za korov koji će se pojaviti u bašti. Today I explained this process as confronting the shadow and discussing with devotees, with dear, trusted devotees, what it is. Ja sam danas govorio upravo o ovom procesu i na taj način što sam rekao da morate da se suočite sa tom senkom i da onda razgovarate o tome sa dragim baktama kojima verujete. My dear devotees, I have personal experience that this indirect process can be a little painful, but if you have good devotees whom you can trust, your heart becomes so relieved and you're more Krishna conscious than you ever were. I, dragi bakti, ja znam iz ličnog iskustva da ovaj posljednji način može biti bolan, ali ako stvarno imate drage bakte kojima verujete, onda vam to stvarno može biti od velike pomoći. But I can warn you, it's not easy to find these devotees because most of us, the moment they see some darkness, they will jump at you with cruelty. Ali mogu vas također upozoriti da nije lako naći takve divne bakte, zato što većina od nas čim vide tu tamu, onda će se baciti na vas sa svom okrutnošću. They will start to gossip. Počet će da ogovaraju, da vas ogovaraju. So you need to find a good friend. Tako da ono što vam je potrebno, morate naći dobrog prijatelja. Who is Krishna conscious. Koji je također svestan Krishna. And who is full of affection for you. I koji ima privrženost prema vama. That's necessary. To je neophodno za ovaj posredan način. But most of it, become a scientist of chanting Hare Krishna. Ali više od svega, molim vas, postanite naučnici pevanja svetog imena. Join the Hare Krishna movement. Pridružite se Hare Krishna pokretu. Again. Ponovno. Give it a second try. Dajte, pokušajte po drugi put. You will see miracles unfolding for you. I onda ćete vidjeti čuda kako se dešavaju. Also, chant nicely and spread the chanting. This is the Yuga Dharma. It's very simple. I pevajte i širite to pevanje svetog imena. To je Yuga Dharma, jako je jednostavno. And then you will reach the perfection of chanting one day. I onda ćete jedan dan dostići savršenstvo pevanja. And the sun will rise. I sunce će se pojaviti. Like it has risen for so many good devotees. Upravo na isti način kao što se pojavilo u životima tako mnogo bakta. And your consciousness will be so blissful. I vaša svesnost će biti uzvišena. Like it is with so many blissful devotees which we can see. Upravo kao što je kod mnogih uzvišenih bakta koje možemo vidjeti. Thank you very much. Hvala vam jako puno. I wish you a lot of success during the summer camp to deal with this. I želim vam jako puno uspeha kako biste mogli da se suočite sa ovom tamom tog kampa. When you leave the summer camp, you should be like a fulgent sun. I kada napustite ovaj kamp, trebali biste biti poput sjajnog sunca. No problem. Nema problema. It will work. Funkcionisat će. Srila Prabhupada ki, Go Premanandi, Hari 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 Bo.